మనీ ఈరోజు స్టీరియో కెమిస్ట్రీని కంప్లీట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్ థర్డ్ పేపర్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ Conformational analysis का conformational isomers complete అయినాయి. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్ Conformational isomers. Already explain చేస్తున్నాం definition. What are isomers? Iso means same. Conformational isomers means simple. The molecules having same molecular formula. The molecules having same molecular formula, but differ in arrangement of atoms. Arrangement of atoms around the asymmetric carbon. Simple. The molecules having same molecular formula but differ in arrangement of atoms or groups around the asymmetric carbon. First point here, molecules having same molecular formula but differ in arrangement of atoms around the asymmetric carbon. Around asymmetric carbon. First of all, what are asymmetric carbons? What is asymmetric carbon? What is asymmetric carbon? The carbon has four valences. The carbon has four valences with different groups. The carbon having four different valences. The carbon valence is 4. It has four different groups, either A, B, C, D. The carbon is asymmetric or chiral carbon. What is asymmetric carbon? The carbon having four different valences. That means A, B, C, D. Nothing but the carbon having, in case of it is surrounded by chlorine, bromine, iodine. The carbon is represented as asymmetric carbon. It is represented as star mark on central atom, that is carbon. This is the asymmetric carbon or chiral carbon. Now let us go to Conformational isomers. What are conformational isomers? The molecules having same molecular formula and differ in arrangement of atoms or groups around the asymmetric carbon. It is also called as conformational isomers. There are number of examples. Explain them. Number of examples explain them. Already enantiomers topic తీసుకున్నాం. అవి ఇక్కడ కూడా యూజ్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ ఉండాల్సిన కండిషన్ ఏంటి? కార్బన్ కి కార్బన్ asymmetric కార్బన్ ఏమి ఉండాలి? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గోస్ టు గ్లిసరాల్డిహైడ్. C contains CHO, aldehyde group, H and OH on right side. Next CH2 on bottom of the carbon. So the carbon gets star mark. The star mark on the carbon because of carbon is asymmetric.
Next, the mirror image of this compound C contains OH on left side, H on right side, CH2 on bottom, top, CH2OH on bottom. These are the mirror images of each and other. So, వీటిని ఏమంటాము? enantiomers. One is D form, D glyceraldehyde, another one is L glyceraldehyde. The example next goes to example 2, lactic acid. Lactic acid. Lactic acid formula C, COOH, CH3OH and H. దీని కార్బన్ ని asymmetric carbon అనొచ్చు. రీజన్ ఏంటి? కార్బన్ కంటైన్స్ 4 డిఫరెంట్ valencies. లాక్టిక్ యాసిడ్స్ కి enantiomer రాయొచ్చు. ఎలా రాస్తాం చూడండి. The carbon top position COOH, OH, here CH3, here also H. The carbon gets formed. The mirror images of this one COOH, COH, next H, then CH3. Both are the enantiomers. One is D form, nothing but D tartaric acid, D lactic acid. Next one is L lactic acid. These are the examples of enantiomers. Out of 2 enantiomers, one is D form, another one is L form. What are configurational isomers? The molecules having same molecular formula but differ in arrangement of atoms or groups around the asymmetric carbon or chiral carbon. These are the configurational isomers. 2 examples are there. One is glyceraldehyde and another one is lactic acid. Next goes to tartaric acid. Tartaric acid. వీటితోని ఎగ్జాంపుల్స్ పర్ఫెక్ట్గా అర్థమై ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3, tartaric acid. First tartaric acid రాసాం. COOH, here also COOH. Check చేసుకోండి. First carbon OH and H is here. Here also H, OH. The carbon contains all the 4 different atoms. This carbon is surrounded by COH, H, OH and group. This group atom. So, ఇది asymmetric carbon. దీని కూడా asymmetric carbon. ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నాం చూడండి. గ్లిసరాల్డిహైడ్ లో ఓన్లీ 1 asymmetric carbon. In case of tartaric acid, here also lactic acid 1 asymmetric carbon. In case of tartaric acid, 2 asymmetric carbons. So, దీనికి mirror image రాస్తాం. COOH, here also C, ఇక్కడ OH, ఇక్కడ H, ఇక్కడ COH and H. COOH.
D and L. D tartaric acid and L tartaric acid. మరి టాటారిక్ యాసిడ్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి? OH ఇక్కడ ఉండొచ్చు, H ఇక్కడ ఉండొచ్చు, చేంజ్ చేసి సో రాద్దాం. నెక్స్ట్ COOH C దీని OH H మార్చి రాద్దాం. నెక్స్ట్ కార్బన్ మార్చి రాద్దాం. OH రాసాం, ఇక్కడ H రాసాం, COOH. మీరు కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్ ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. బట్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి. ఇది తీసుకున్నా నేను ఇక్కడ దాకా సేమ్ రాసినాను, దీన్ని రొటేట్ చేసి రాసినాను. ఫస్ట్ సెకండ్ కార్బన్ రొటేట్ చేస్తూ రాసినాను. దీనికి మీరు ఇమేజ్ COOH COH H CH OH COOH. దీనికి ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాం, సెకండ్ కార్బన్ రొటేట్ చేసి రాస్తే ఇది వచ్చింది. దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ రాస్తే ఇది వచ్చింది. ఇది ఎలా ఉందండి? దీన్ని ఫస్ట్ కార్బన్ రొటేట్ చేసి వచ్చింది. సో these two are mirror enantiomers. These two also enantiomers. Here and an example that enantiomers. వీటికి నెంబరింగ్ ఇద్దాం. నెంబర్ 1, 2, నెంబర్ 3 అండ్ నెంబర్ 4. చెక్ చేసుకోండి. 1 కి 2 1 కి 2 1 2 enantiomer 1 కి 2 enantiomer. In case of 1 కి 3 and 4 మిర్రర్ ఇమేజ్ అయితే enantiomer. మిర్రర్ ఇమేజ్ కాకుంటే diastereomer. 1 కి 2 enantiomer, 1 కి 3 and 4 both are diastereomers. In case సెకండ్ కి తీసుకున్నాం 2 కి ఏమైనా చూడండి 1 enantiomer అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ enantiomer అవుతుంది. 2 కి 3 and 4 both are diastereomer. Only 1 and 2 ఇప్పుడు చూద్దాం. 3 కి 4 enantiomer 4 enantiomer అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇదే 3 కి 1 and 2 ఏమవుతుందో చూడండి diastereomer. నెక్స్ట్ 4 తీసుకుందాం. 4 కి 3 enantiomer అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఇదే 4 కి 1 and 2 both are diastereomer. These are the configurational isomers. ఇక్కడతోని స్టీరియో కెమిస్ట్రీ క్లోజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్, ఈ యూనిట్లో ఉన్న నెక్స్ట్ టాపిక్ నానో మెటీరియల్స్. నానో మెటీరియల్స్ ఒక 2 క్లాసెస్ అయితే 2 or 3 నియర్లీ 2 or 3 క్లాసెస్ అయితే యూనిట్ క్లోజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ గోస్ టు నానో మెటీరియల్స్.
నెక్స్ట్ యూనిట్లో నెక్స్ట్ చాప్టర్ నానో మెటీరియల్స్. నానో మెటీరియల్స్. నానో మెటీరియల్స్. డెఫినేషన్ ఒక చదువుతాను చూడండి. మెటీరియల్స్ ఆఫ్ విచ్ ఏ సింగిల్ యూనిట్ materials of which a single unit is sized between 1 nm to 100 nm are called as nano materials. Simple. ఏవైతే మెటీరియల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, ఏ మెటీరియల్స్ వాటిలో ఉన్న పార్టికల్స్ అలా ఆటమ్స్ దాని సైజ్ ఎంత ఉండాలని చెప్పినాడు. నానో మెటీరియల్ అవ్వాలి అంటే ఉండాల్సిన కండిషన్ ఎంత ఉండాలండి, దాని సైజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 nm to 100 nm ఇంత ఉండాలి సైజ్. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ వన్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్. కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్. నెంబర్ 2 fullerenes. Number 3 carbon nanotubes, fullerenes. Number 3 graphene. These three are the nano materials. Simple. Nano materials అవ్వాలి అంటే ఉండాల్సిన కండిషన్ what is the size in between, the particle or atom size in between 1 nm to 100 nm. The examples of nanomaterials: number 1 carbon nanotubes, number 2 graphene, number 3 fullerenes. Continuation చదువుతాను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్. Nanomaterials 1 used in varieties of manufacturing process like plants, textiles, electric devices and healthcare products, and also used in agriculture communications. ఏది తీసుకున్నా కానీ అక్కడ నానో మెటీరియల్స్ యూజ్ అవ్వాల్సిందే. సింపుల్. గ్రాఫైట్ లో ఉన్న ఆటం తీసుకున్నాం, దాంట్లో దాని సైజ్ ఎంత ఉండొచ్చు, దాని సైజ్ ఎంత ఉండాలి మినిమం కండిషన్ 1 nanometer to 100 nanometers అలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని నానో మెటీరియల్స్ అంటున్నాం. These are the examples of nanomaterials: carbon nanotubes, graphene, and next one is fullerenes. ఈ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ నానో మెటీరియల్స్ యూజ్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్, అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ గ్రాఫిన్ తీసుకుందాం. గ్రాఫిన్ ఫస్ట్ టైప్ గ్రాఫిన్. It is also one of the carbon nanotube. గ్రాఫిన్ ఒక నేమ్ గుర్తొస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి, గ్రాఫైట్. గ్రాఫిన్ ఎక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం చూడండి, గ్రాఫైట్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ దాకా చేయండి. నెక్స్ట్ 1 by 1 కార్బన్ నానోట్యూబ్స్, ఫుల్లరెన్స్ అండ్ గ్రాఫిన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ప్లీజ్ దయచేసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నోట్స్ ఫాలో అప్ అవ్వండి. రన్నింగ్ నోట్సే ఫాలో అప్ అవ్వండి. డౌట్స్ ఉంటే మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది, మీకు అక్కడ డౌట్స్ అడగండి. కానీ ఇట్లా సైలెంట్గా ఉంటే కష్టం. ఎవరు కూడా వీడియోస్ చూడట్లేదు, మాకేం అవసరం లేదు అన్నట్టు. నేను చెప్పాల్సిందైతే చెప్తున్నానమ్మా. దయచేసి వీడియోస్ ఎండ్ దాకా చూడండి. నోట్స్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి. డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ టైంలో అంటే మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది చదవడం. ఇలా చెప్తున్నప్పుడు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉందో దాన్ని మెన్షన్ చేస్తుంటాం. షార్ట్ కట్స్ ఉంటున్నాయి, డిఫరెంట్గా చెప్పడం కూడా ఒకసారి వినండి. మీకున్న టైంలో కొంచెం యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మెన్షన్ చేయండి. ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్స్ ప్రాబ్లం అనిపిస్తే
మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ప్రాబ్లం వస్తే నాకు పర్సనల్ మెసేజ్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఎవరు కూడా డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు. దయచేసి డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. థ్యాంక్ యూ.